and sometimes the employers are not, quite good as expected, as the law expect them to be. And there is some amount of abuse. The abuse could be on physical abuse, could be sexual abuse sometimes, believe it or not, psychological abuse, sometimes financial abuse. They don't get paid on time, they are overworked, or they are made to do other things which are not in the contract. So if any foreign worker in BC, this is only in British Columbia at present, any foreign worker in BC who is facing any kind of abuse from the employer, they are asked to contact the government, the Citizenship and Immigration Canada, and also to report the abuse to one of those authorized agencies. They are authorized service providers all across BC, and there are many in Surrey as well. Let me just type a few in Surrey to give you an idea. Let's see who is in Surrey. Yeah, in Surrey on 76th Avenue, on 140th Street, and 80 Avenue, also Progressive Intercultural Community Services Options Community Service Society. You can report your abuse to any of these service providers, and they will help you in contacting the immigration. The beauty is that if your work permit is tied to them, if it's a LMIA specific work permit, a complaint to the CIC through these people will allow you to get an open work permit for at least 6 months. I'm not sure it's more than 6 months. It will be extended or not, but typically you'll get for 180 days because you need time to find a new employer, and the government also needs time to take some action against these non-compliant employers. So that's a good option. So it's only in BC right now, and it probably will be in some other provinces as well. I've got Vishal Kumar, double Kumar. Sat Sri Akal, Vishal Kumar ji ki halat. A lot of people, I wanted to share with you, some people expect me to talk in English, some people insist that I talk only in Hindi, some prefer in Punjabi. So कई बार पंजाबी वाले कहते हैं भाजी तुसी इंग्लिश क्यों बोलते हैं, सानू पंजाबी दा पता ही नहीं लगदा. इंग्लिश वाले ਜਿਹੜੇ especially Canada and America and Africa वाले कहते हैं please English, I can't understand what you're saying. हिंदी वाले और बोलते हैं कि आप हिंदी में बोला करिए, सारी दुनिया हिंदी सुनती है और आप हिंदी में बोलते हैं. So I'm a little juxtaposed in between these three languages. When is the right time to speak to the audience in which language? But I tend to look at who's asking question and then respond from there. Vishal Kumar, do you have any questions? सत श्री अकाल, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ question है तो जरूर ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ. हैरी सिंह भी join कर चुके हैं. हैरी सिंह भी कुछ thumbs up दे रहे हैं. हैरी सिंह नाम ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ है. हैरी सिंह मैं हमेशा ये देखता कि भाई नाम भाਵੇਂ कुछ भी हो, या हरजिंदर हो या हरविंदर हो, कुछ है, लेकिन हरविंदर तो हैरी या हरजिंदर तो हैरी कितना बन जाता है. एक्चुअली ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਮਤਲਬ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਏ. ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਤੋਂ ਗੈਰੀ बनना बड़ा आसान है, लेकिन गुरजिंदर ਨੂੰ अपने आप ਨੂੰ पहचान बना के रखना थोड़ा औखा है, चैलेंजिंग भी है थोड़ा सा. सो मैं देखदा कि इंडिया 'ਚ हर एक नाम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ चेंज होया ਹੁੰਦਾ वेस्टर्नाइज से. That's okay, that's just a personal comment. I don't mean any offense to anybody. मंजीत गुराया बोल रहे हैं जी. हेलो मंजीत गुराया जी, सत श्री अकाल. हेलो सारे. बलजिंदर सेठी भी बोल रहे हैं सत श्री अकाल जी. सवाल कोई अगर है तो जरूर पूछ सकते हो, बाकी लोग के सवाल मैंने लिख देंगे भैया दसो. This is the right time. हम तुसी अगर कोई सवाल पूछना है पूछ सकते हो. हैरी सिंह, सत श्री अकाल. मोहित कपूर, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? कोई ज्यादा उच्ची तेज तो नहीं? तो मैं अगर जो है तो मैं आवाज घटा देना थोड़ा. विक्रम सिंह भी बोल रहे हैं हेलो. ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਹੈ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ BC ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ LMIA ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ LMIA ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. So that's what I wanted to let you know. और की कह रहे हैं हैरी सिंह कह रहे हैं सत श्री अकाल, would like to start process with how to proceed. हैरी सिंह
पहली गल तो यह है कि एक्सप्रैस एंट्री तुसी करना है, जो भी कोई एप्लीकेशन करनी है वो सारे वीडियो मैं बना के देते हुए हैं यूट्यूब पे, तुसी वीडियो ਨੂੰ देख लो, सारा क्लियर हो जाएगा कि भी कितना करना है, प्रोसीजर चेकलिस्ट वगैरह सब ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, and then we'll go from there. So that's what I had to say. But you know what, most of my YouTube videos on express entry are pretty clear, and many people are finding it, you know, acceptable, and they like it. Voice is okay, sir. Thank you, Harry. Thank you for letting me know. Rajiv Mehta bhi bol rahe hain, hello. Rajiv Mehta, hello. Shivani Chukral bol rahi hai, hello. Thank you, Shivani Chukral. बलजिंदर सेठी ने अपना क्वेश्चन पूछा जी, कैनेडा वर्क परमिट बारे दसो जी। सर जी ये है कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ YouTube ਤੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸੇਇੰਗ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੋਈ 30,000 35,000 40,000 50,000 ਡਾਲਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, 90-80% ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਪੇ ਸਟੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ PNP ਜਾਂ PR ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਸੇ। ਬਾਕੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ PR ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। हैरी सिंह ओके थैंक्स सर। बलजीत सेठी ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ, who is this guy, Naval Dr. JS Narwal, hello ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ, thank you very much, hello how are you। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। we already taken question on Harry, yes we have taken the question, any other question that you have to ask me, you should ask me the question। I had already, let me just see what is Manjeet Kuraya, चलो सर मेरी wife in Canada on study permit, she arrived 17 अप्रैल ਨੂੰ, ਸਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, it's better to wait for 6 months, I'm graduate, I'm a farmer, marriage। ਮਨਜੀਤ ਗੁਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ YouTube ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ day 1 ਔਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਸੋਲਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਜੈਨੂਇਨਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਕੇਸ ਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਆਈ ਹੈਵ ਰੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਇਨ ਦੋਸ ਕੇਸਿਸ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਐਂਡ 2 months ago, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਫਰਮ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਜੀਤ ਗੁਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। बलजिंदर सेठी बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच बलजिंदर सेठी, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग। ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ हैं आजकल। ਸੋ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। 3-4 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਵਾਈਫ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।
वर्क वीजा लिए अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट लिए अप्लाई नहीं करते। वर्क परमिट तो जब इतने पहुंच दो ता मिलता परमिट, थोड़ा फर्क है, वीजा उत्थे मिलेगा फिर परमिट इतने मिलता था बॉर्डर पे। दूसरा है कि अगर मेरी वाइफ ऑलरेडी वर्क परमिट पे है इन कैनेडा, लेट्स से कि स्टडी के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे आ गई है, फिर मैं अप्लाई कर सकता एज वर्क वीजा इंडिया तो। तीसरा है कि अगर मेरी वाइफ ऑलरेडी पीएनपी विच मिल एप्लीकेशन लग गई है, फिर भी मैं भावें उन्हें पढ़ाई की जो भी कुछ किया नहीं किया, भावें जो पीजी वर्क परमिट है भावें 1 साल का है या खत्म होने वाला, डज नॉट मैटर, आई कैन अप्लाई ऑन द स्पॉट ऑन द सेम टाइम। ते चौथा है कि अगर वाइफ ऑलरेडी किसी अच्छा भावें पीएनपी भी ना पीएनपी नहीं भी लगी है, अगर जे स्टडी वीजा का जरा 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 स्टडी परमिट का सॉरी अगर उसका ड्यूरेशन है वो भी खत्म होने वाला है ता भी मैं अप्लाई कर सकता नाल। अगर बच्चा भी है बच्चे ने भी कर सकता, थोड़े पैसे ज्यादा लोड है, एक्स्ट्रा $4,000 लोड है, $10,000 शो करने हैं एज अ सस्टेनेंस मनी। सो पैसे ਦੀ ਖੇਡ है बस, बाकी ਤੇ ਤੁਸੀਂ वीजा अप्लाई कर सकते हो। सो और देखें की कह रहे हैं अप्लाई व्हाट एल्स, ये देखते हैं प्रीत अग्रवाल की कह रहे हैं। प्रीत अग्रवाल कह रहे हैं कैन आई अप्लाई फॉर विजिटर वीजा, आई एम सिंगल 38 years, my sponsor is 60 years old, I mentioned relation। ਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ 60, I don't know understand what you mean sponsor, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, I don't know the word is a sponsor is a legal term, sponsor is मतलब ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚੱਕਦੇ ਆ। You can apply for visitor visa as you know if you are qualified, if you are eligible, if you can show ties to your country, you don't even need a sponsor if you don't have a sponsor. So it's a very nebulous question, you know। visitor visa is a very discretionary question। visitor visa किन्हों मिलेगा नहीं मिलेगा कोई कंसल्टेंट बता नहीं सकता, हर एक कंसल्टेंट तो क्या लाता है कि हाँ भी लगी फाइल लगी शायद मिल गया नहीं है, but there is no absolutely अगर कोई इस तरह का कोई सॉलिड फार्मूला विक्स फार्मूला 44 इजाद हो गया कि भाई इस फार्मूले थ्रू विजिटर वीजा मिल जाएगा तो पूरा पूरा पंजाब खाली हो जाना रातों रात। सो इस करके कोई फार्मूला नहीं है कि तुम अप्लाई करो ना करो, अप्लाई करो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, डिस्क्रिशन है वो वीजा अफसर का। All right, I hope I answered the question। मंजीत कुराया की कह रहे हैं मतलब से इंडियन स्टूडेंट बेटर विद सर जी इंडियन एजेंट अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 6 months ਜਾਂ 3 months ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं उन्होंने इंडियन एजेंट पूछना कि तुम 6 महीने कितना सोच लिया, वाई नॉट 7 months, वाई नॉट 5 months, 6 महीने की कितों फिगर आ गई। सो दैट्स अपनी अपनी सोच है सर जी। ठीक है जी। और कौन पूछ रहा है जी, हरजीत कौर, who's हरजीत कौर? if yes, if you receive the work permit of Canada, how did you apply for PR for Harjeet? If you have received the work permit of Canada, it all depends on what is the category of the work permit that you're talking about. If it's a skill class work permit, so after you have 1 year of you know qualified experience, then you can apply on the CEC class, or once you get the work permit you will automatically get points under the arranged employment offer, a minimum of 50 points depending on the job itself. So it directly helps. So it's always a good idea to have the work permit and come here and then apply for PR. It will be wonderful. All right, who else is asking? I don't want to miss any question. All right, let's see. Sunny Bhardwaj, search tour visa. Sir, tour visa work which change? I don't know what that means. वर्क वीजा चेंज हो जाएगा सर जी, बट लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, मेरी कई वीडियो में पाई हुई है इस बारे में, रिकमेंड नहीं करता कि ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ तो ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਓ। All right, who else is asking? बलजिंदर सेठी सर जो पर्सनल मल्टीपल वीजा ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ I think it will be clear। who else is asking question? बलजिंदर सेठी दोबारा क्वेश्चन पूछना है कि let's see सर जो मल्टीपल वीजा हो सकता है, we have already answered the question। हो जाए सनी भारद्वाज हो and Jeng Ji, I don't know what you guys ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ I don't understand the short word, पूरा क्वेश्चन टाइप कर दोगे तो यहाँ गल क्लिक हो जाएगी। मेरे को फोन भी है जो फोन करना है तो ਤੁਸੀਂ फोन भी कर सकते हो। राइट, सो सनी बाबा बोल रहे हैं थैंक यू सर। ये देख रहे हैं की कहना है वकास नोना नोना नोमा नोमा जी, सर अगर किसी बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री हो, मैं 5 कंट्री का ट्रैवल किया है तो मुझे और कितना कर्नाटका ट्रैवल
I don't understand Karnataka travel something करना पड़ेगा मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ they are mixed up with Karnataka in this वकास जी पता नहीं आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं सर जी ऐसा है कि ट्रैवल हिस्ट्री अगर हो अच्छी बात है ट्रैवल हिस्ट्री ना हो तब भी वीजा मिलता है मेरे पास कई एग्जांपल हैं जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी फ्रेश पासपोर्ट बना फिर भी वीजा मिल गया वीजा मिलने का जो ताल्लुक है वो ट्रैवल हिस्ट्री से कम है उससे ज्यादा है कि आपका मकसद क्या है जाने का किस मकसद से आप कनाडा जा रहे हो और वापस मुड़ोगे नहीं मुड़ोगे ये ज्यादा जरूरी है बजाय के ट्रैवल हिस्ट्री बनानी 5 साल या 50 मेरे पास कई एग्जाम्पल ऐसे भी आए हैं जिनके 15-15 साल की ट्रैवल हिस्ट्री है अमेरिका की 10 बार गए आए गए उसके बाद कनाडा उन्हें लगाया तो कनाडा का वीजा रिफ्यूज हो गया ऐसी कोई बात नहीं है कि ट्रैवल हिस्ट्री से जिंदगी की लॉटरी खुल जाएगी ट्रैवल हिस्ट्री एक अलग चीज है आपका जो पर्पस क्या है जो मकसद क्या है क्यों जा रहे हो क्या करने जा रहे हो किससे मिलने जा रहे हो मोड़ोगे वापस के नहीं है वो ज्यादा जरूर है आई होप विकास नोमा जी आपको मेरी बात शायद ना पसंद आए लेकिन जवाब मैंने आपको दे दिया मनीत गुराया डोंट स्टक विद फेक इंडियन एजेंट जसपाल सिंह बोलना है जी हाँ जी there's no rule to stop yes Singh Saab is saying absolutely I know Jaspal Singh thank you very much for your endorsements Jaspal where are you it's a good observation all right so who else is on Manjeet Guraya bhi keh rahe hain so okay thank you sir Manjeet Guraya thank you very much Manjeet और देखिए कौन कह रहा है कौन है ये अखलाक अहमद I like the word sir I like the word name Akhlaq Ahmed Akhlaq, if I pronounce it correct. Truck driver, do you have a, no, sir, I don't have an LMIA. I don't deal in getting LMIA. If you have a trucking employer, then they can call me. I can do the LMIA. I can do the paperwork. LMIA takes about 3 to 4 months minimum. So I can do that paperwork. I have staff who will do that. But I will not go to the employer and say, give them a job. So because employers are wanting money and I don't want to deal in money, giving or taking money for LMIA, or it's not my deal. So I hope you don't mind, Clark. Sunny Bharadwaj, thank you, sir. Sunny Bharadwaj, thank you very much. Let's see who else is asking question. Ashwinder Kaur, hello, sir. J marriage Singapore hoi hove ta India to PR file kar sakda India to koi marriage paper भी I don't say. सर जी मैरिज भावें ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੋ ਰੰਗੂਨ ਹੋ ਜਾਂ ਬਰਮਾ ਹੋ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਆਰ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਡਸ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਐਂਡ ਲੀਗਲੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਮੈਰਿਜ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਵੰਡਰਫੁਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਓ ऑलराइट अश्विंदर कौर वकास नुमा जी वकास मैंने आपको जवाब दे दिया है शायद आपको जवाब आपने सुन लिया होगा तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम पाकिस्तान मेरे पास पाकिस्तानी बहुत दोस्त हैं यहाँ पर और मैं उनके साथ बैठ के ARY पे बहुत पाकिस्तानी ड्रामे देखता हूँ और मेरे बड़े पसंदीदा ड्रामे हैं जो हम लोग देखते हैं तो मैं किसी दिन पाकिस्तान की मैं सफर पे आऊंगा लाहौर मेरे पास कई इनविटेशन है जाने के सो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग विकास नुमा जी थैंक यू सर थैंक यू वर्क परमिट सर कनाडा यू कौन है भाई Sharon Oneness I like your name Sharon Oneness वर्क परमिट सर कनाडा सर जी मैं गल कर चुके हैं Sharon Oneness I've already talked about work permit many times I don't have control of employers you can find the employer I can do the LMIA for you all right who else is calling who else is Fazal MD Sheikh Fazal MD is like MD doctor or I think Fazal Mohammed Sheikh good information giving sir ji thanks a lot thank you very much salam karte hain aapko Fazal ji kahan jahan par bhi hain aapko bhi thank you very much ਸਨੀ ਭਰਦਵਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਜੀ ਸਨੀ ਭਰਦਵਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਐਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਲਬਰਟਾ ਇੱਕ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਓ ਐਲਬਰਟਾ ਗੂਗਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਐਡਮੰਟਨ ਦੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਮੰਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਮੰਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ तादाद है जी पंजाबी पॉपुलेशन वो रही है साउथ साइड ऑफ एडमंटन विच इज मिलवुड एंड आई एम स्टेइंग इन एलर्सली जब कभी आओगे एडमंटन आओगे तो एलर्सली पूछ लेना तो मैंने फोन करना आई विल मीट यू एनीवेयर सो आई एम इन द एलर्सली एरिया इन साउथ साइड एडमंटन अगर यू नो इफ यू नो समथिंग अबाउट एडमंटन ऑलराइट
All right, who is asking question here? Thanks a lot. Akhlaq ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. Who is okay? I'm sorry, I missed this question. Bikram Singh sir ji 3 ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਈ? ਸਰ ਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਈਪ ਫਿਟਰ ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਥੋੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ that's a problem. All right, who else is asking question? Akhlaq Ahmed ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। Akhlaq Ahmed, thanks a lot. Waqas Nawanama, most welcome ji. Okay sir, shukriya. Sharon, oneness. Who is this? Sunny Bharadwaj, मिलना है जी, मिलना है सनी भारद्वाज। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਗਾ ਜੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਆਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਇਸ ਰਾਈਟ देयर ऑन द। ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ 2-3 ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਜੀ, WhatsApp ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ WhatsApp ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਂਗ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ 50 ਤੋਂ 100 ਕਾਲ ਔਨ ਦ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ WhatsApp ਤੇ ਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ WhatsApp ਇਸ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। WhatsApp ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਲਈ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ WhatsApp ਤੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫॉर सम रीजन। ऑलराइट, सो ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। Thanks ji, Sunny Bharadwaj ne bhi thank karta ji. Hello Antonio Ibrahim. Antonio, who is this guy? Antonio Ibrahim. Hello Antonio Ibrahim, who are you, where are you? Tell me your question. Let's see if I can answer your question, Antonio. Meanwhile, let's see what is Ami Thivana. Sir ji embassy ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਸ਼ੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਲੀਜ਼ ਗਾਈਡ। ਸਰ ਜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ? ਆਪਣਾ ਜਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਰਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ? ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਜਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਐਮੀ ਤਿਵਾਨਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਐਮੀ ਤਿਵਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं शो ਨੂੰ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਟੋਨੀਓ, देखें ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ हैं। Antonio Ibrahim, I am from Mumbai, India. Antonio, I appreciate you're from Mumbai. Ask your question. You know, I'm very old. I'm 51 years old. I left India when close to 24, 25 years ago. I remember the time when I used to go to Bombay. It was called Bombay, and I'm surprised that a lot of names have changed and people say Mumbai. I say, what is Mumbai? I only know Bombay. Similarly for Madras, and now it's Chennai. So I always tell them I have to go to Madras. They say, Madras, there's no Madras. You have to go to Chennai. And it's wonderful. And they tell me you have left India a long time, so you don't remember those new names. All right, so let's see. Antonio, did you ask me a question, Antonio? Let's see who's answered the question. Who is this asking? वकास नो सर, पाकिस्तान कब तक आएंगे आप? सर जी वकास जी पता नहीं पाकिस्तान कब आएंगे, मैं सोच रहा हूँ आने का। अभी जरा गर्मी निकल रहा है, गर्मी भी काफी होगी मेरे ख्याल, वहां पर थोड़ी गर्मी भी थोड़ी ठीक हो जाए फिर जरूर। मेरे मन में बहुत बड़ी एक वो है, एक तमन्ना है कि मैं पाकिस्तान के दर्शन करूँ। लाहौर में हमारा देखने वाले बहुत जगह है, हिस्टोरिकल रिलीजियस जगह भी है, वहां भी आऊँ। और लाहौर में मेरे दोस्त यार भी बहुत हैं जो यहाँ से जहाँ रहते हैं वहाँ पे आते रहते हैं, लाहौर के बारे में काफी वो बातें बताते रहते हैं। मेरे एक्चुअली नेबर ही बगल में 2 घर छोड़ के भी वो भी लाहौर के हैं। So all right, so let's देखें। Oh, did I miss any question? Just a minute. Fazal Ahmed Sheikh. So a lot of people are saying for tourism converted work permit charges India में approximately 5 लाख Indian currency बोल रहे हैं, this is correct? वो फजल मोहम्मद शेख जी इस तरह है कि जरा टूरिस्ट वीजा तो कन्वर्ट करना है ना वर्क परमिट, ये चार्जेस का मैंने पहले बता सकता, ये सब धोखा है सब जी। यहाँ पर 90% यहाँ फेक जॉब्स मिलती हैं, और ब्रोकर हो, कंसल्टेंट हो, ट्रैवल एजेंट हो, इमिग्रेशन एडवाइजर हो, सब धंधा करते हैं। सपोज अगर किसी ने मेरे पास आके बोला कि मेरे को जॉब दिला दो, तो मैं जी वहां चला जाऊँ किसी एम्प्लॉयर के पास, जी मेरे को जी यहाँ पर है एक बंदा है काम करने वाला, आप बोलो उसको जॉब दिखा दो जी, LMIA कर दो, ले आओ जी कितने दे रहे हो?
40-50 हज़ार डॉलर से कम लेता नहीं कोई, ठीक है। और टोटल खर्चा जो मैंने खुद देना है, उसमें से 20 हज़ार मैंने एम्प्लॉय को दे दिया, 10 हज़ार अपनी जेब में रख लिए, 10 हज़ार जिसने मेरे को एजेंट जो जिसने दिया उसको कमीशन दे दी। इस तरह का धंधा चलता है। प्रॉब्लम होती है कि भाई इसमें अगर बाई चांस LMO अगर रिफ्यूज हो जाए तो पैसे का है, वहां के पैसे डूबे, फिर क्लाइंट रोएगा। और अगर अगर LMIA मिल भी गया और बाई चांस बाद में बिजनेस बंद हो गया या क्या काम नहीं हो, तो रोना ही रोना है सर जी। इसमें बहुत ही कम लोग हैं जो इसमें खुश निकलते हैं। तो इसलिए चक्करों में मत फंसो जी फजल। सो आई मैं तो आपको एहतियात के लिए बता ही सकता हूँ बस। Fazal Ahmed Sheikh from Andhra, thank you, thanks, cool. Antonio Ibrahim, thanks, cool. Antonio, what are the chances of work permit? I've already given this answer many times. So Antonio Ibrahim, you have to find the job on your own. Antonio Ibrahim पूछ रहे हैं वीजा आए तो बाद which marriage हुई सी my spouse study वीजा तो बाद जब आते कोई गल नहीं ਐਵੇਂ ਤੇ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋ ਦੈਟ ਮੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਟ ਮਚ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਬੀ ਸਮੂਥ ਰਾਦਰ ਦੈਨ having any obstruction alright so that's what it is Manjeet Guraya ki puche sir ji contact karna hoਵੇ ਤੇ we can talk on phone zero not from India will discuss my case Manjeet Guraya ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਨੇ ਇਸ ਕੋਲ but it's on my ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲੋਗੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੰਬਰ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਗੁਰਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵਿਵੇਕ ਓ ਸੌਰੀ ਵਿਕੂ Vivek, Viku, respected. Saji, मैं respected किथे जी respected Amarjot. I have 2 years diploma in physical education, some more studies and fitness industry from the way. I don't deal in work permit, brother. You have to find a job on your own. If you have a visa to travel visa to Canada, tourist visa, you can come and visit some, fitness clubs and other, people in your area. And then see if they can be willing to hire you. If you have a job offer, they can file for work permit, and then you can go back to Abu Dhabi and then apply from there. So that's the best idea. That's the best way to do this. Shagandeep CVR, scope of expertise registered nurse. Yes, RN. If you have a RN certificate from India, yes, you can apply for express entry depending on your points. RN nursing, all medical fields have great scope in Canada. Even it could be a doctors or dentists or physiologists or medical lab technicians or pharmacists or nurses or even junior nurses like licensed practical nurses or vocational nurses or even other professions like X-ray technicians, ultrasound. All health professions have great scope of getting a job. For express entry, they are more or less same, by the way. All right, so express entry is just a big broad stream. Everybody is same as far as occupation is concerned, but once you get the PR, there's a good scope of you getting a good job pretty soon. All right, so who else is asking question? Let's see. Ashwinder Kaur ki question पूछ रहे हैं सर इंडिया तो फिर मैरिज का प्रूफ ਤਾਂ नहीं देना पैना कोई भी PR ਲਈ मैरिज कितना टाइम ओल्ड होनी चाहिए सर ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਡਸ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗॉट द आंसर ਹੋਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਨ ਵਨ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ करानी होवे ਜਾਂ हो जाओ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਈ ਡੋਨਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੌਬ ਬੈਂਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਮਪਲੋਇਰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ so otherwise write your question one more time if I'm not understanding your question ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ LMIA ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਜੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ LMIA ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਓਟਾਰੀਓ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੈਸਕਚੁਆਨ ਕਈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ
अपने ट्रकिंग कंपनी खोली है कईयां को तो बहुत सारे ट्रक है ਜਿਹੜੇ 10 15 50 100 100 ਟਰੱਕਸ ਆਲਸੋ ਸੋ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ पैसे लेकर जॉब जूब देंदे हैं but I don't want to deal with them I have no connection with them so ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ EMPLOYER ਦਾ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਓ LMIA ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਸਕਿਲਡ ਜੌਬ ਲੋ ਸਕਿਲ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤੇ PNB ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ 9 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਛੇਤੀ ਕਈ ਹੋਏ कई होते देरी करते हैं सो इस तरीके नाल फिर होता है ऑलराइट और कौन है जी और कोई रह गया तो कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया मेरे ख्याल देखते हैं एंटोनियो इब्राहिम की कह रहे हैं एंटोनियो थैंक यू वेरी मच appreciate your time today January thank you Antonio Ibrahim you are welcome everything good in Mumbai I know I was in Mumbai in January of this year in Vashi and a lot of people were telling me hey you should come back in the summer season where you will get Alfonso mango see I'm from New Delhi and I'm used to eating the sherry the sherry mangoes and say oh the sherry bekar hai you have to try Alfonso and then come back in summer so I hope I don't know when I'll be able to go there but I will next time Mumbai I'll check for Alfonso all right so who else is asking question Shagandeep Sepia. Any specific band required for nursing? For nursing, it's express entry, so you got to have minimum 6 each, and you can go higher, 7, 7, 8, or something. It all depends on your points. All right. So there's a Sharab Singh. Does the student must be doing master undergrad PGM for advice solves? Yes, of course. Sharab Singh, yes, absolutely right. Yeah, you could be doing a master's, you could be doing undergraduate, you can invite your spouse. There's no restriction on or discrimination on master's, bachelor's, or diploma. Any full-time student can. All right. Who else is asking question? Oh, I don't want to miss any question. Sir, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਮੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਰੰਤ people ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਿਵਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕੁਝ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ $220 ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਹੈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣੇ ਸੋ ਆਮ ਓਕੇ ਥੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਐਵੇਂ ਤਿਵਾਨਾ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੈਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਰ ਜੀ ਨਾ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੈਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੋ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨੈਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨਿਆਣੇ ਆਣਗੇ that's a big limitation of nanny visa Jagjit Singh ji keh rahe Jagjit Singh I'm from Delhi I asked you earlier you're a registered company in Brampton is there anywhere I can start business I asked you earlier that I have registered company yes I know Jagjit Singh I think I wrote you an email back that I have to take a specific consultation with you on one-to-one and I think you are willing to invest a lot of money in registering a company and doing other things, but you think paying $220 is too much for getting specific legal advice. So that is your decision. But I think the trade commissioner is that what you are? You were referred by some trade commissioner in the Canadian High Commission. They told you to start your company, and I think you should follow advice. And they are the people who are meant to promote Canada's business. So that's how you have to start your business. You have to form a company anywhere you want in Canada. So whether it's Quebec or Ontario or wherever you can. And I think you're asking question if I'm not forgotten about the intra-company transfer visa as well, or perhaps direct investor or entrepreneur. So if you have time, if you think $220 is not a big money to understand what the right path is. So we can talk separately, and it will be a detailed. So right now, this is just a generic information, but that would be detailed and specific just to your situation. All right. So who else is asking question? I don't want to miss any question. Let me see. Tuana, nanny visa. I've already done nanny visa. Nanny visa. Jagdeep Singh, I've done Jagdeep Singh. Antonio Ibrahim again.
Really nice to know. Let me know when you will in Mumbai next time, so meet up. Yes, I will let you know. I'll post this on my Facebook when I'm in Mumbai. I normally, if I go to Mumbai, I will be in the Vashi area, so that's where I go, because I work with people there to present seminars and meet clients, who are having problems. All right, and who else is asking question? Meetup, that's fine. Faisal Ahmed. Oh, Fazal Mohammed, you can search job and tourist visa. There's another. You can search for a job on tourist visa, but you cannot start working. So if I come on tourist visa in Canada, if I have 6 months visa here, so I can meet companies, I can talk to people. There's no bar in talking and meeting people. But if you get a job offer, then you have to take a job offer with you, and depending on the requirements of the job, you have to ask the company to apply for LMIA for you. LMIA may take a few months unless it's a pre-approved. And then you go back to your country and wait in your country in India. And once your LMIA is approved, then with the job offer LMIA, then you apply for your work visa from the Canadian consulate in Bangalore. That's what you do. All right. So I hope you understand. I hope that is clear. All right. Jagjeet Singh, give a digital, I can start personal. Jagjeet Singh, I must have sent you an email. Send me an email, I'll send you again. All right. So I don't remember if I sent you. I may have sent you, but I'll do it again if you send me an email again. Who else is on? Jyoti Sharma. Jyoti Sharma, where are you? Jyoti Sharma, I think from. Hello, sir. My name is Jyoti Sharma. I'm married and those +2 kiya hai, and I'm a beautician. I have 18 years experience. Can I go to the PR? ज्योति शर्मा, आपने +2 किया है, आपके पॉइंट्स बनने वाले नहीं है एक्सप्रेस एंट्री में, और आपका 18 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आपकी एज भी शायद ज़्यादा होने वाली है, तो आपके पॉइंट्स बनने वाले नहीं है पीआर में। तो पीआर में पॉइंट्स अगर नहीं बनने तो आपके लिए बस एक ही तरीका है, या तो आप जॉब ढूंढो, कहीं जॉब आपकी ब्यूटिशियन की मिल जाए, कॉस्मेटिशियन जो बाल बनाते हैं, जो भी करते हैं, काफ़ी सारे हैं एडमिंटन में, मेरे शहर में तो काफ़ी हैं यहाँ पर ब्यूटिशियन, तो आई एम श्योर ऑल ओवर इन कैनेडा होंगे। तो वो जॉब मिल जाएगी, वो देख लो, और अगर नहीं होती है तो कोई स्टूडेंट वीजा का चक्कर चला लो, कोई एडवांस कोर्स कर लो ब्यूटिशियन का, कोई ऐसा कोई कोर्स हो, 1 साल का पीजी डिप्लोमा ले लो। लेकिन सॉरी, आपने तो 12वीं करी है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाने वाली है स्टूडेंट वीजा में, कहना गैप बहुत हो गया जी, आपके पास कोई एडवांस कोर्स नहीं है। तो यही तरीके हैं, आपके पीआर की फाइल लगना पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली पीआर एक्सप्रेस एंट्री पे। ऑलराइट, सो अनफॉर्चुनेटली दैट्स द सच्चाई यही है। Fazal Mohammed, thanks a lot, Sarji Fazal Mohammed, thank you very much, Fazal Mohammed। मेरे ख्याल आप शायद आंध्रा में, हैदराबाद में, कहाँ पे? मेरे हैदराबाद भी मैं जा चुका हूँ एक दो बार, मेरे को हैदराबाद भी बड़ा पसंद आया, हैदराबाद के लोग बड़े पसंद आए, वहाँ की जो लैंग्वेज वगैरह मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, जो वहाँ का खाना पीना भी। फजल मोहम्मद शेख, थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल किसने पूछना है तो पूछ सकता भी। Anybody else who has a question, they can ask me a question. We've been talking for some time now, and initially I wanted to announce in British Columbia, इसको मैं हिंदी में बताता हूँ, British Columbia में अगर आपके पास वर्क परमिट है, और वर्क परमिट के लिए एक सेकंड, let me just see, yeah, that's what I get, near Hyderabad, yes। So अगर ब्रिटिश कोलंबिया में अगर वर्क परमिट लेके जाते हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है यहाँ पर कि वर्क परमिट लेकर आए यहाँ पर, और पैसे, वो भी पैसे दिख रहा है बाद में, जो लोग कहते हैं LMI दे दो मुझको पैसे देकर, उसकी मैं बता रहा हूँ, जो पैसे लेकर LMI लेकर वर्क परमिट पे आए, वहां पर खेतों में काम करने लगे, तो उनको मालिकों ने वहां पर उनको तनख्वाही नहीं दी टाइम पे, और उनको परेशान करने लगे। उन्होंने कहा कि भाई आपको बस यहाँ पर टाइम नहीं है, आप मेरे घर पे काम करो, मेरा पर्सनल काम करो, उल्टा सीधा काम करो, तो उनको तनख्वाह भी नहीं दी। तो वो परेशान हो गए, वो कहते हैं जी हम तो इतना पैसा लगा के आए, ना हमें तनख्वाह मिल रही, ना घंटे हमारे पूरे मिल रहे हैं, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा उनको नौकरी से निकाल, उनका जाओ, हमारे पास वो नहीं है। तो पैसे भी गए, जो LMI एजेंटों ने पैसे लिए थे इंडिया में, वो भी गए, यहाँ पर नौकरी नहीं मिली। उनके लिए जो BC सरकार ने एक जो नई स्कीम लगाई, जो मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूँ, कि अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है जहाँ एम्प्लॉयर आपको परेशान कर रहा है, तो आप इमीडिएटली सिटीजनशिप इमिग्रेशन कैनेडा को रिपोर्ट कर सकते हो। वहाँ पर पूरे BC में काफी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, नॉन प्रॉफिट वगैरह। अगर आप, if you are in BC right now, you can call me, I can tell you where to go, so you can go there and then you can report the abuse, अगर जो abuse कर रहे हैं, और government will take action and government will give you a open work permit for 6 months so that you can change your employer. So that's what I was about to tell you. All right, so who else is Fazal Mohammed, thank you, Sarji, thank you, very welcome. You Hyderabad, Jyoti Sharma,
Jyoti Sharma ki keh rahe hain. Jyoti Sharma, thank you, sir. Thank you very much. So no problem at all. You're most welcome. I hope the voice quality, sometimes people complain my voice quality is not good, so I put a little, lead here. So I hope the voice quality is good. But I'm not a very IT expert. Sometimes my YouTube videos are not very qualitative. I'm not very professional, so I do whatever I can, just try to put this together as conveniently as possible. If you have no more questions, then I must take leave. I appreciate many people who have joined in and asked a lot of questions. So anybody who has a specific, I have to tell you before I go that what is my business? I'm a practicing ICCRC consultant in Canada. That means I can take applications for you if you're in India or in Canada, doesn't matter, and I can submit to the immigration or any kind of applications, PR, study visa, work visa, humanitarian, compassionate, sponsorship. I can take all, even refugee application. I can take all applications and submit to the government of Canada. That's how most lawyers and most consultants in Canada, they make money. But I have a special interest in giving free information to many people, as generic and as detailed as possible in certain cases, for free, so that you can take advantage of it, so that you will not be duped. आपको कोई धोखा नहीं दे सकता कोई और consultant वाला, तो आपको knowledge होगी, पता होगा, जैसे LMIA के spouse visa के बारे में पूछते हैं, उनको पता नहीं होता है कि अप्लाई करना, बाकी लोग कोई कह रहा है 6 महीने वेट कर दो जी, कितने वेट कर जाओ. So I give you right information so that you can use it, and then you can take advantage of it. But अगर आपको मेरे पास आना है, then I have to charge some fees to talk to you and come to your attention of your particular problem. Like, I have to charge like $220, which is not much. I mean, it's hardly 11,000, 12,000 rupees. अगर 11,000, 12,000 देकर आपके लाखों रुपए बचने वाले हैं, so why not? So I give you the right advice. I tell you what to do, and you can do it on your own, or you can do it to somebody else, whomever like. So that's my main business. I hope you understand if people were wondering. All right, Navdeep Singh Jitla. Navdeep Singh Jitla. I've never heard this name, Jitla. My CR is 420 rupees. I will go to Ontario PNP or should wait for draw score. Navdeep Singh, you already have a good score. If you are eligible for Ontario PNP, I do not know if you are eligible for Ontario PNP. If you are, where are you in Canada now, or are you in India? I mean, if you are in Ontario PNP, if you are looking to apply for Ontario PNP, if you have chosen Ontario as one of the provinces that you would like to go, they will select you. You cannot select them. So one of the things which people don't understand is that people ask me a question on, hey, how do I apply for PNP for Saskatchewan or some, different provinces. So if you are already an Express Entry profile, sometimes if they like your profiles, I know in Ontario they like French-speaking people and tradespeople and people who have a computer science background. So they will select you. You don't have to do anything, all right? Unless they open, and Ontario doesn't open, standalone PNP, they don't open. Just like Manitoba, Nova Scotia, and other places, they don't open. So if they select you, then you can always take the invitation. So I hope you understand my answer. Who else is interested? Dimple Goswami, interested work visa. Dimple Goswami, Saji, I repeated this answer many times. You should watch this video and then you will see my answer. All right. I'm in India at this moment, Navdeep Singh Cheetah. Yes, and that's what you have to do through Ontario. Let them select you. Is age difference matter? My age is 19 and 30 minutes to manage to apply for it. No, Sarab Singh, age difference doesn't. As a visa officer, I need to know if the marriage is genuine. I had a case. There was a difference of nearly about 30 plus years. I have many cases actually where there's a difference of at least 20, 30 years in husband and wife. So the difference of age cast a suspicion on how did they get married. But hey, if you can explain, no problem at all. It's not an impediment. All right. Who else is Sarab Singh? She's 4-year degree program in yeah, sure, no problem. You can apply. You can apply for dependent visa. No problem at all. If you are facing difficulty, I can apply for you. That's okay, but you should apply on your own. If you are in India, you can go to the checklist on the Indian site of the Canadian High Commission, and then get the checklist, fill up the forms, and submit on your own. If you get refused, then you can always come back to me. That's fine. I mean, there's no compulsion of going to anyway.
All right, who else is have I answered all question, or are we missing a thing now? All right, so I think we should take off now. It's close to 11:15 a.m. in Canada, in Edmonton here right now, on May 12th, and maybe we should wrap off. And anybody, I already explained to you what my work philosophy is and how I do things differently. You know, my website clearly says that I do charge the $220 fees for flat fee for discussion. Sometimes if people are not happy with the answers, I always refund the money also. You know, it's you know, how many immigration consultants and how many immigration lawyers do you know in India or Canada or anywhere who will refund you the money just if they are not satisfied by talking to you? I mean, so you ask them a question and say, oh, sorry, I didn't get the answer. Say, oh, take your money back. I don't think anybody will. But hey, I do all the time, and I have many people. I've got a, you know, not many people ask the I'll refund, but you know, if somebody asks, and I will refund the money, not a problem. All right. So who is we got the question? I'm missing questions. How long should we wait for that? Matter. Saurabh Singh, I already gave this answer earlier. I think you can apply it today. There's no waiting time. The law, the Immigration Refugee and Protection Act, does not specify a waiting time to apply for dependent visa. All right. So that's my answer. Saurabh Singh. All right. So. All right, guys. So can I take leave now, or let me just type my phone number one more time? 774-831. Just a minute. Canada number. Let me just type my number and take leave. So this is my. Let's see if this is coming. All right. Maybe it's not coming actually. For some reason, technical reason, it's not coming. But that's okay. My number is 780-707-431, or you can go to YouTube and type my name, or you can type my name on Google and you will see my number, and you know, that's how you can contact me. Thank you very much. Saurabh Singh is saying thanks a lot. Appreciate for your time. Thank you guys. I'll see you later, maybe in one of those new videos. My next show is on Monday, Edmonton time, so it will be India Tuesday in morning. So let's see if somebody's asking one last question. Somebody's asking me questions. Sukhwinder Singh, Punjab. Wow. Naam tada Punjab. Sukhwinder Singh pehle naam tada. Pajay applied for Canada tourist visa before 45 days. My visa not approved yet. Even a lot of people got visa online 3 days, 20 days. Can you tell me why? ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਉਦਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਖੰਘ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੰਗ ਕੋਈ ਐਮਫੀਸੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਝ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਆਂਸਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਬੀ ਈਵਨ ਲੌਂਗਰ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਅ ਕੈਪਸ ਨੋਟਸ। ਕੈਪਸ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦਾ GCMS ਨੋਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੈਪਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਸ, ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ 2 ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ ਫਾਈਨ। Alright, so who else is asking? Navdeep Singh Jitla, have a great day, sir. Thanks, stay in good health. Good, thank you very much. Prabal Sharma भी कुछ कह रहे हैं, ठीक है जी। Thank you, Prabal Sharma ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੀਏ। Thank you very much, guys. So I'll
talk to you later, maybe after 2-3 days. All right. Thank you very much. Stay safe. Stay with the legal application. Always ask questions. Don't forget to check out my YouTube video, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 5 questions to ask your immigration lawyer. ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲਾਇਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਰਾਡ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। So I'll talk to you later.